Սիրելի համակարգացիներ, գիտեք սա ինչ է, սա Գյումրու կենտրոնով անցնող Գյումրի գետակն է։ Տարիներ շարունակ աղբը այսպես հավաքում, բերում, կուտակում, տանում ու նորից նույն պատմությունն է։ Եվրաթաշինքը այս խնդրի լուծումն ունի։ Գյումրիով անցնող բոլոր գետակները պիտի ունենան կոլեկտորներ, որոնք պիտի աղբը կոյուղաճրերը հավաքեն տանեն, իսկ գետակները մնան մաքուր։ Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, հարգելի լրագրողներ։ Սկսում ենք Հայաստանի ազգային հավաքանի գլխավոր մարզիչ Սխիպի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը։ Good evening, ladies and gentlemen. We are starting the after-match press conference of Armenian national team head coach Skhip. This time we will receive questions both from Armenian and Georgian media. Խնդրեմ հարցեր։ Հայկ։ Պարոն մարզիչ, ըստ ձեզ ինչ կատարվեց, որ այսպիսի արդյունք գրանցվեց։ In your opinion, what happened in the game that we had such kind of result? If I would know that, I think if you start the game like this, and after 3 minutes, it's 1-0 with the confidence that Georgia has. And also the second and the third goal were very unprofessional, losing the ball in areas where you should not lose. Then it's going to be a difficult task to get back into the game, and everybody was shocked and couldn't react, and I think that was the big case in the first half. That, first of all, I want to apologize. I want to apologize to the Armenian football fans, the Armenian people, because, this is not acceptable, of course. Երբ խաղը սկսում ես այսպես, երրորդ րոպեին գոլ ընդունելով, հետո նաև երկրորդ գոլը, երրորդ գոլը մի շարք դրվագներում լինելով շատ ոչ պրոֆեսիոնալ, այսինքն կորցնելով գնդակը անհարկի շատ, իհարկե այսպեսին պետք է լինի խաղի արդյունքը, բայց առաջին հերթին ուզում եմ ներողություն խնդրեմ հայ ժողովրդից, հայ երկրպագուներից, որովհետև այսպեսի արդյունքը իհարկե դուք եք հասկանում, որ անընդունելի է։ Please. Մոգեսարմებით სტადიონზე განვითარებული მატჩის შემდეგ სტადიონზე განვითარებული სიტუაციიდან გამომდინარე მე როგორც ერთ-ერთი ჟურნალისტი უბრალოდ და ალბათ მეთანხმება აქ ყოფი ჟურნალისტები ყველანი ჩემი კოლეგები რომ ბოდიში გვაქვს მოსახდელი და ბოდიში ვიხდით ძალიან მწუხვართ ამ ფაქტისთვის ჩემი კითხვა მაინც შეეხება მიქაუტაძეს მიუხედავად იმისა რომ მას გასცემული აქვს კითხვაზე პასუხი აი ამ ორი მატჩის ასე რომ ვთქვათ შეჯამებით ის ამავდროულად რომ იყოს სომხეთის ნაკრების მწვრთნელობასთან ერთად რომ იყოს აიაქსის მწვრთნელი ისევ და იქ იყოს გიორგი მიქაუტაძე მაინც ათამაშებდა თუ არა ის ძირითადში მას მაინტერესებს მადლობა So he started by apologizing on behalf of himself and Georgian journalists as a whole for the scenes that unfolded after the end of the match. That had to be said. There's some unsavory and ugly scenes. As for the question of the match, you answered a similar one in the past, but obviously George Mikhailkadze was an outstanding player in both games. So if you were still not just the Armenian national coach, but still Ajax coach as well, would you maybe do something differently with regards to him? Again, I have to repeat my answer of the other days.
At that time, George was in a different situation. Ajax was also in a different situation financially, and because they could get the price back what they bought, when they bought him, it was the best solution for George because he wanted to leave, and for Ajax. I myself was only 4 weeks in charge, and I could see in the training that he is a great player, so that was not a problem. I never said he's not a good player. It was a political decision of Ajax to sell him back to France because they needed the money, and George wanted to go himself as well. So it was a situation that Ajax was happy with, and George. ანუ როგორც უკვე აღნიშნე იმ პერიოდში, როდესაც მე დავინიშნე მთავარმწვრთნელად, აიაქსში გიორგი სხვანაირ ფორმაში იმყოფებოდა და ასევე თვითონ კლუბი უფრო რთულ ფინანსურ პოზიციაში იმყოფებოდა და როდესაც კლუბს მიეცა შანსი რომ დაებრუნებინა იმ თანხის დიდი ნაწილი რომელიც მან გადაიხადა მიქაუტაძესთვის, იქნა მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ ჩვენ გაგვიყიდა გიორგი. ეს არ იყო ჩემი გადაწყვეტილება და მე არასოდეს არ მქონია პრობლემა მასთან დაკავშირებით. პირიქით ვარჯიშის დროს ჩანდა რომ ეს კარგი ფეხბურთელი იყო, მე მხოლოდ 4 კვირა მომეცა იმისთვის რომ მასთან ერთად ემუშავა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა მხარისთვის სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და თვითონ გიორგისაც უნდოდა საფრანგეთში დაბრუნება და ვფიქრობ ბოლოს ყველასთვის მისაღები გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ირაკლი მედაძე, სეტანტასპორტ ჯორჯია. პირველ ტაიმში გაკეთებულ სამმართველებაზე ვკითხავ მთავარმწვრთნელს, როგორც წესი მთავარმწვრთნელები ამბობენ ხოლმე ამგვარად გარკვეულწილად ჩვენს შეცდომას აღიარებთ ხოლმე მატჩამდეო, რით იყო ნაკარნახევი ეს სამმართველობა პირველ ტაიმში და რა შეცვალა მან? მადლობა. Changes in the first half, at a triple change, it kind of, you admit that things are going very wrong. So what was the main reason for you to decide to make those changes already in the first half, and how effective do you think they were in the rest of the game? Well, if you already are losing 4-0 within 30 minutes, something is not going right. So it went so fast that we're already discussing about what we could change, and I think that was the reason. We could have changed maybe the whole team. So we had to do something, and we decided to change the midfield and to get a bit more mobility and different kind of players. And to say that it went better sounds a bit strange because, of course, we didn't concede that much goals, but it would be strange if we would concede again 5 goals. So the boys that came in did what we asked, and yeah, we got a bit more control. როდესაც 4-0 აგებნა ხევარი საათის შემდეგ ცხადია რომ ძალიან ცუდად მიდის თამაში და იმ მომენტისთვის ალბათ მთელი გუნდის გამოცვლაც კი შემეძლო. ცა გადავწყვიტე რომ ნახევარდაცვაში გაგვეკეთებინა ცვლილებები, უფრო მეტი მობილურობა ქონოდა მოედანზე. რთული ახლა იმაზე ვიმსჯელოთ თუ რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა ეს ყველაფერი კი ჩვენ ამის მერე ნაკლები გავუშვით, ცოტა უკეთესადაც ვითამაშეთ, მაგრამ ძალიან რთულია იმაზე ლაპარაკი რომ 4-ის მერე მხოლოდ 2 გოლი გავუშვით და არამეტი ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი სიტუაცია ჩვენთვის და ამაზე საუბარი უსიამოვნო. მიგესალმები, გიორგი, ეს თუ გინდა პირველ ნაწილს არ უთარგნო. მე როგორც ერთი ლაშა თაბაგარი პირდაპირ
բամբով, რომელიც ერთ-ერთი გამოცდილი ჟურნალისტი რომ არავისთან არ ვაპირებ ბოდიშის მოხდას და არავისთან არ გვაქვს ჩვენ ბოდიში მოსახდელი და მოედანზე რაც ხდება და მოედნის გარეთ ეს გაარკვიოს იქ ვინც კომპეტენტურია რა იმ ადამიანმა და ყველა მილაპარაკოს თავის თავიდან და ყველა სახელით მილაპარაკობს რა ჯერ ეს ერთი რა მაგას თუ საჭიროა გააკეთებს ჟურნალისტთა ასოციაციაზე განცხადებას ეხლა უშუალოდ თურთელთან აქვს შეკითხვა ორი თამაშის ფონზე რამდენად მიზანშეწონილად მიაჩნია თქვათ გუნდის სათავეში დარჩენა და ელოდება თუ არა რომ ეკნება მკაცრი საუბარი სიტყვაზე ნუ ფეხბურთის ფედერაციის მესვეურებთან სომხეთის რა Even though you've just been appointed the head coach right now, obviously, losing so heavily has been a big blow for you. Do you think there's going to be any kind of talks with the federation about your position regarding what happened in these two games? Of course, there will be talks. We already had organized a meeting before the game to analyze the first period, and I think after this game it's even more important to do that, so I can't say anything else about that. კი რა თქმა უნდა იქნება ამ ორი თამაშის გარჩევა ეს უკვე პირველი თამაშის მერე იყო ჩანიშნული შეხვედრა ფედერაციის წარმომადგენლებთან და ეხლა უფრო აქტუალური გახდება ეს თემა თუმცა ამ ეტაპზე მეტის თქმა არ შემიძლია ეს საუბარი შედგება და მერე ვნახოთ რა იქნება Այս երկու հանդիպումներում Վրաստանի հավաքականը 3.5 XG ստեղծելով մեզ 9 գոլ է խփել, նախկինում էլ է նույն պատկերը եղել, անկախ մրցակիցը ուժեղ է եղել մեզնից թե թույլ, ինչի եք դա կապում։ In these two games, Georgia scored 9 goals, creating 3.5 XG. We had the same situation also during the previous games. How can you explain this? It's very difficult to explain if from the 9 goals, I think 6-7 goals are individual, really big individual mistakes. Also today, balls played back with players that come in between. In the first game, clearly, you could the first goal was a goal that was from a throw-in, and they intercepted and went straight on goal. The second goal was from an offside that one player was sleeping, and he kept George Bikotac on side. Look, these are personal mistakes that cost you the team, and that was today the same. We had on the midfield we lost 2 balls, and immediately 2 goals. We lost the ball on the side when Stjopa played the ball to Nair. He lost it there, and it was boom, boom. You cannot lose those balls and make that kind of mistakes. It can happen maybe in a game, 2 games, 1 time, but now it happened 7 times, 6 times. And yeah, it's as again, Georgia has a great team, and they punish you with the quality of players that they have. Բարդ է ասել, բայց գոլերի մեծամասնությունը անհատական սխալների հետևանքով է, նույնիսկ եթե հիշենք Երևանում կայացած խաղը, առաջին գոլը եզրային նետումից հետո էր, երկրորդ գոլի դեպքում նույնպես անհատական սխալ եղավ եւ այսօրվա խաղում էլ կամ հետ փոխանցումից էր կամ երբ որ այդպիսի հնարավորություն էր ստեղծվում համարձակցի ֆուտբոլիստների համար, ինչպես օրինակ, երբ որ Ստյոպան տվեց Նաիրին եւ նա կորցրեց, պետք է ընդունել, որ Վրաստանը շատ որակով հավաքական է եւ այդպիսի իրավիճակներում անպայման պատժում է. And they play, all players of Georgia play high level with their team in Europe and play as a team, and we are our players playing a much lower level with clubs, and we didn't play as a team, and that's also a big difference. Եվ բացի դրանից Վրաստանի հավաքանի ֆուտբոլիստները խաղում են բոլորը բարձր մակարդակի ակումբներում եւ գործում են որպես թիմ, իսկ մենք խաղում ենք շատ ավելի, մեր ֆուտբոլիստները խաղում են շատ ավելի ցածր մակարդակի թիմերում եւ մենք չենք գործում, չգործեցինք որպես թիմ, չկարողացանք այդպես անել. And for me, as a new coach, it's difficult in 3-4 days to mold that and take out personal errors. And
So I hope from here that we can improve a lot. Եվ ինձ համար որպես նոր մարզիչ բարդ էր այս մի քանի օրի ընթացքում վերացնել այդ սխալները եւ առաջ խաղացում ապահովել, բայց ես հուսով եմ որ կարողանանք դրան հասնել մոտ ապագայում. And as a team we learn from it, and as players individual we learn from it. Եվ որպես թիմ կսովորենք դա անել եւ անհատական խաղացողները կսովորեն դա անել. And last not least as coaches. Եվ վերջում նաեւ մենք մարզիչներս. Mr. Coach, I cannot ask about Ranos. He made a statement right before the game. I'm not sure that you read it. But if there's a possibility there was a misunderstanding between you and the player, because in his statement he said that it was confidential talk between him and you both decided it would be better for him to go to the club for the future. Are you going to have another talk with him to solve this misunderstanding? Because this would be much better for all of us. First of all, it's not a misunderstanding. The player Ranos told me that if he would not play this game, he would leave. So I couldn't, never a player can tell a coach, I have to play. Not even, okay, Messi can say, maybe. There's a big difference. But Ranos, who played only 30 minutes in 4 months' time, cannot tell a coach, tomorrow if I don't play, then I'm going home. And this is a situation. So it's not stories about now it's different. He said, I'm leaving because I didn't put him in the team for today. And I said, you still have an opportunity to show what you can, but maybe you come in the second half, like other players, because he hasn't played a game the last 3 months. He played 30 minutes in the second Bundesliga. So I saw him on the training, and I wanted to give him playing time today, normally, but he decided different. And then I said, okay, your decision, go. I don't want to see you anymore. If that's your decision, you're not having enough proud and enough heart to play for your country. Չեմ կարծում, որ դա անհասկացողություն է եղել կամ դյուրըմբռնում, եղել է այնպես ինչպես երեք էլ ասացի, ֆուտբոլիստը մոտեցել է ինձ եւ ասել է, որ եթե չխաղա հիմնական կազմում, ապա լքում է ավակականի ճամբարը, ես նրան այդ հնարավորությունը տվել եմ։ Ինձ համար անընդունելի է, որ ֆուտբոլիստ, որը վերջին 4 ամսում խաղացել է 30 րոպե, նույնիսկ մեկ ամբողջական մեկնարկային խաղ չի խաղացել, կարող է գալ եւ փորձել վերջնագիր ներկայացնել, այդպիսի բան ասելով, որևէ մեկը այդ իրավունքը չունի։ Եվ ես նրան ասել եմ, որ դու դեռ երիտասարդ ես, կարող ես հնարավորություն ստանալ խաղալու, այդ թվում նաև այսօրվա խաղում, դաշտ դուրս գալով երկրորդ խաղակեսում, բայց նա չի ուզել։ Այնպես որ ոչ մի խեղաթյուրում չկա, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես երեկվա մեր հայտարարության մեջ ասել ենք։ Արմեն, վերջին հարցը։ Շատ հաճախ ֆուտբոլիստները լավն են լինում, որակյալ են լինում եւ երբ արտաքինից նայում ես, պետք է այսպես չխաղան, ու շատ հաճախ դա գալիս է վատ մթնոլորտից հանդերձանում։ Ինչ եք կարծում այս երկու խաղերի արդյունքում, ինչ եք տեսել, առողջ մթնոլորտ է Հայաստանի հավաքականի հանդերձանում։ Usually the team can have good players with quality and with skills, but they sometimes are not able to play well because of a bad atmosphere in the dressing room. Do you think, what did you see during these 2 games? Do we have a good atmosphere in the dressing room? Is it healthy atmosphere? What I have seen, and on the training sessions that I have done, there was a good atmosphere. We have trained in a good way, but the training is something different than the game we saw, and that's there was too much of a big difference between that. But I haven't seen a bad atmosphere at all.
Այնինչ ես տեսել եմ մարզումների հավաքի ընթացքում կայացած մարզումների ժամանակ եղել է լավ նվիրվածություն, լավ էներգիայով, չեմ տեսել, որ լինի վատ մթնոլորտ։ Իհարկե խաղերին մոտեցումը եւ մարզումները խիստ տարբերվում են իրարից եւ այսօր տեսանք, որ շատ ավելի շատ են տարբերվում, բայց ես հանդերձարանում ընդհանրապես որևէ վատ մթնոլորտ չեմ տեսել։ Okay, thank you very much.